I like A.R. Rahman. That's the only connection between me and South India. A lot of people can compose a tune. ஆனா அதை வந்து ஒரு சாங்கா வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை பியூட்டிஃபை பண்ணி பிரசன்ட் பண்ணும்போது there is only one இளையராஜா சார். She came and stood there by the railing and then she gave a smile. வேற மாதிரி. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன். தேசத்தின் நம்பிக்கை மாத இதழ் அப்பா பதிப்பகம் இணைந்து வழங்கும் நேர்மையாளர் சகாயம் IAS அவர்களின் அனுபவ பதிவில் கடைசி தரையில் கண்டாங்கி சேலை சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் விற்பனையாகி கொண்டிருக்கிறது. புஷ்க காயத்ரி. She had also come along with me. அவ என் ஃபேஸை பார்க்கறா, I'm completely lost. ஏதோ ஒரு பயத்துல இருக்கேன்னு அவளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. வெளியே கூப்பிட்டு அவ வந்துட்டு நீ இப்போ என்ன சிச்சுவேஷன்ல இருக்கேன்னு எனக்கு புரியுது. கல்யாணத்துக்கு முந்தின நாள் நைட் இதுதான் வந்துட்டு கரெக்டான பொண்ணா இல்லையா? The movie is known more for the Santanam comedy also. Actually அந்த காமெடிலாம் அவர் தான் எழுதினது. I am back. பாரதேசி முதல்ல ஃப்ரண்ட்ல போறதுக்கு வழியை விடு. ஒரு பில்ட் அப் பண்ண விட மாட்டாளுங்களே. அப்போ வந்துட்டு he was narrating it to me. நான் சிரிக்காம அப்படியே உம்முன்னு அப்படியே வச்சு அப்படியே கேட்டுட்டு அவர் வந்துட்டு உங்களுக்கு சிரிப்பு வரல ஆனா நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் அங்க வரும் நினைக்கிறேன் நானு. as a fan நான் கேக்குறேன் Leelai 2 please எனக்காக. Come on Andrew, don't be a good boy. Have more life experience. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம்னா 96. He has 96 too. Okay. Yes. Yeah. I read the script a year back. Really? படிச்சிட்டு நான் வந்துட்டு இவ்ளோ thin line எப்படி வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோரியா எழுத முடியும்? And then I called up Prem and I told him, Prem, you made me feel very guilty. நான் ராம் அளவுக்கு இவ்வளவு நல்லவனா வாழலையே. எங்கயோ கொஞ்சம் பக்கத்துல Leelai 2 வருதுன்னா In fact, in Leelai, there is a scene, if I remember correctly, that Karthik's number is given. That is actually Andrew's number. Shit, I'll tell you what, yaar. I got married even before Leelai could get released. Another disclaimer. I should ask you because like back 12 years back அப்படினு இருக்கும்போது you were just coming to the industry. Hey, you don't have to specify 12. You can just. Okay. Back then. Back then. You just entered the industry and in now the recent past. In the recent past, yeah. And now we have come very far. Just looking back, how does it feel like you have come through a long way, right? Honestly, we were just discussing this prior to this interview. Mm-hmm. You know, it is so heartwarming to see. This is like genuine love, you know. Genuine love from the audience, from all the fans of the film, fans of the music of the film, fans of Karthik, fans of, you know, like the story, the chemistry between Mallar and Karthik. You know, you cannot in any way, this is like God sent, you know, like this is like in 12 years for people to genuinely and fondly remember us. And you know, so many people on social media, you know, are still making the effort to, you know, promote the film or push it or genuinely take pride in the songs and, you know, enjoy listening to them even now. It's very heartwarming, you know, and we feel, I think, jokes apart, I think all three of us feel very blessed for this kind of reception. ஏன்னா லீலைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா you know, I have had a slightly different journey. You know, I moved to Bombay. I have a studio there. நான் வந்து மராட்டியில படம் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ he is comfortably there. Problem is with me. நான் தான் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு what is happening with Satish, when is he giving a comeback அப்படின்னா நான் தான் இங்க உட்கார்ந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். ஸோ எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா மற்ற லாங்குவேஜஸ்லயும் ஒர்க் பண்ற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. But we really have to say that Tamil filmmakers, we are really blessed with an audience which has such a long memory. True. And they appreciate things which are close to their heart. True. And இன்னைக்கு கூட வந்து என்ன சொல்றது அந்த யூடியூப் லிங்க்ஸ்ல வந்துட்டு அவங்க போடுற கமெண்ட்ஸ் இட் இஸ் ரியலி நாங்க அதுலயே நிறைய பேருக்கு ரிப்ளை பண்ணிருக்கேன். இந்த மாதிரி உங்களுடைய இந்த என்கரேஜிங் வேர்ட்ஸ் இஸ் வாட் கீப்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் லைக் அஸ் யூ நோ கோயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. We are very lucky in Tamil. Actually, கடைசியா எப்போ மீட் பண்ணீங்க? And I meet Satish now and then whenever he is here in Chennai. Okay. He comes home or I meet him. We met for Vadanthi when we came to Bombay. We met. Yeah, so Andrew, I'm sure you must have seen his beautiful web series on Amazon Prime, Vadanthi. So when S.J. Surya sir and Gayatri Pushkar had come with Andrew to promote it, I went to meet them. Okay. And I really had no idea that, you know, because I've heard a lot of, so Andrew, more than my director, over the years he's become a really close friend here. So we have, you know, I have heard many of Andrew's scripts and I've always felt that Andrew has a very good
hold in terms of a romantic thriller genre. And I was so pleasantly surprised to see Vadandi, because it has got elements of his romance, and, but he has written the thriller, it's such a tight thriller. Beautiful story and amazing acting by S.J. Surya sir. Wow. I mean, like, just blown away by seeing, like, I literally, I loved the series so much. I actually called him up and said, I know, Andrew, I just did like this, or I really like that. When you like a piece of content, you can really discuss the every minute detail of it. That's how much I liked the series. So really happy for Andrew's success. Andrew is one of those rare directors who can actually write scenarios, scene writing. You can write a story. A lot of people can write a story, but like a lot of people can compose a tune. ஆனா அதை வந்து ஒரு சாங்கா வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை பியூட்டிஃபை பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது there is only one A.R. Rahman, there is only one இளையராஜா சார், அந்த மாதிரி. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது for a director the same thing goes. Everybody can write a story, but if you tell them to turn it into scenes so that it's memorable and it sticks to you and it communicates the content of the story emotionally, not many people can do it. He's one of those rare people who can write the scenario, the screenplay. அந்த மாதிரி எழுதுறது வந்து இட்ஸ் லைக் a very rare talent. So after so many years கழிச்சு இப்போதான் நெக்ஸ்ட் மீட்னா இன்னைக்கு தானா இந்த இது reunion வந்துட்டியா after so many years? As three we haven't caught up. Yeah, I would say that three of us together are meeting for not for the first time, but I mean we after a very long time. Okay. Yes. But as for staying in touch, I have to give credits to Shiv. Yes, because even in Bombay we used to talk on the phone very much. Over the years he has been constantly even if we don't speak for like months together, suddenly one day he'll call up and it will sound as if like we just hanged up the previous day. And the we'll just start it off from there. What's happening, and then he has also been keeping track of what I've been doing. And he has been like informing me what is happening on his side. So that way he's an amazing friend. In fact, the whole experience of Leelai was actually a very fun experience. Of course, we were operating under a very small budget, but I think sometimes in extreme situations, then naturally, you end up becoming closer to each other because you are all working for the same goal. You have a limited amount of resources, so everyone just pitches in together and kind of the team comes together, which and is what both happened. Of them don't speak the language, and we couldn't go for like so many number of takes. So if I remember, it was just once for one particular shot I would have gone for like 7 takes. That was the maximum. Okay. On the music booth scene, we had to run that shot for almost 2.5 minutes, 3 minutes. So that was the only take I did. Okay. Because I couldn't afford another take. We didn't have that much of film reels to shoot. Back then it was film reels. We told both of them, whatever you do in this one take, that is what is going to be there in the movie. So whether it comes out good or bad, we'll retain it. Okay. No, but he had a vision for the, he had a vision for the film, for the character, and I think Mansi and me both agreed we were working on a bit of a slight handicap with not knowing the language per se, but the essence of the story he had explained to us. And now that I look back and see the film, I'm so glad that we bought into his vision, because he literally made us live the characters, Yeah, even the emotions came out really well. Yeah. You were already that, so I didn't have much of a problem. I was Sundar. He was Karthik. So Sundar and Karthik. When we are directing, he'll keep asking me, so now what am I? Am I Sundar? How should I behave? What am I? Am I Karthik? How should I behave and stuff? So whenever it's Sundar, I used to explain it to him like, this is how you have to be. You have to be really nice, sweet, soft, and all those stuff. And when it comes to Karthik, I'll be like, just be yourself, I'm just doubting, who is Karthik now? You or you? No, that I think Satish sir. That is a mystery. There is a Karthik in every one of us. True. So actually BTS பத்தி பேசும்போது like மறக்க முடியாது அப்படின்னு இருக்கும்ல, like அது வந்து ஒரு fun incident or any incident as such, BTS. Yeah, I'll tell you the BTS. Basically, we were like, he was a slave, we were slaves and he was a slave driver. So one day, too much of accusations in this interview. One day I told him, Andrew, I'm feeling very tired, I need to sleep here.
Achcho. So he said, okay, I'll tell you what. We don't have budget for you to go and sleep anywhere. We were shooting in a building complex, and I think the person's house who we were shooting, he requested that guy, listen, your Maruti Esteem, just open the back seat. And he made me get into the back seat, and he said, that's your bed, go to sleep. Okay. And for his height and everything, no, imagine, like, you know, it's like an eggshell. He had to get inside that. Yeah. But there was one guy called Sundar Kamraj. Okay. Yeah. His nickname on set was Sexy Lover. Nice. Kamaraj. Sexy king actually. So wherever he is, I hope he's listening to this. We miss you. He's not dead, no? I'm just asking. He's quite happy, still coming and, like, you know, he's taking the hell out of my life. Oh, okay. Yeah, actually, he's Andrew's very good friend. Okay. And he was genuinely a very jovial fellow and a very, very funny guy. And actually, we got along very well here, the whole unit. He had a very small and tight unit. Of course, due to budget. But somehow... Kalai Milan. Yeah, somehow all, whatever of said and done, with the limited resources also, like, you'll be shocked if we will tell you afterwards how much Leelai got made for. But with limited resources also, he was able to pull it off. And we were under budget when we finished. Yeah. So one such memory, seriously. Leeli actually, more than celebrating love, abdinu oru pakkam irundhalum, this is love na. Another thing is friendship. Of course, we have to talk about Suhasini and Santanam. Yes. Suhasini is a lovely girl. She was so sweet, and you know, I had a lot of scenes with her. So initially, once I got the flow of, you know, how to deliver my lines and all, but I have to say that both Santanam and Suhasini, so accommodating and so positive on set. In fact, of course, Suhasini has done very well for herself after that. She's continued acting, and Santanam is done very well. Now he's become a different league. He's doing so well for himself. But I have to say that Santanam is still as grounded as he was at that time. I sometimes randomly pick up the phone and call him, and he still is so sweetly, you know, he talks to me. Wow. So he's a great guy. And so is Suhasini, is a great girl. Yeah, as well. Suhasini actually, we had reached her very late and she was very angry. Why you didn't call me? So yeah, she wanted to send her regards too. Okay. So of course, Nice. So Suhasini, Santanam. Of course, you should say. சுஹாஷினி வந்து ஆக்சுவலா சுஹாஷினி பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு மான்சி பத்தி சொல்லி ஆகணும். கண்டிப்பா. அதாவது ஹவு மான்சி கேம் இன்டு த ப்ராஜெக்ட்ல நான் பாட்டுக்கு வந்துட்டு வேற பொண்ணுங்கள்லாம் வந்துட்டு இது ஓகேயா அப்படின்ட்டு ரவி சார்கிட்ட காமிச்சிட்டே இருக்கேன். அவர் வந்துட்டு உனக்கு கல்யாணம் ஆகலை இல்லை, அதனால தான் நீ பாக்குறதெல்லாம் இது ஓகேயா கேட்டுட்டு இருக்க, நீ ஒழுங்கா ஒண்ணுல முடிவு பண்ணு அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறமா சரிட்டு பாம்பேக்கு போயிட்டு I'll hunt around and then I'll find somebody அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அங்கே பார்த்தேன். எதுவும் பெருசா பிடிச்ச மாதிரி தெரியல. And she had done some ஏதோ ஒரு கேனரா பேங்க் ஆட் ஒரு something. ஆமாமா, பயங்கர curly hair எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு. So I had asked the casting agent அங்க வந்துட்டு இந்த பொண்ணு I would like to meet. She was busy and we couldn't find a proper time to catch up. ஒரு மால்ல வந்துட்டு ஒரு ரஷ்ல வந்து we'll just meet up there, say hi and then decide after that அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு I met her. ஸோ ஆடிஷன் எதுவும் ஒன்றும் பண்ணி பார்க்கல, கையில் ஒரு கேமரா மட்டும் இருந்தது. சே சம்திங் அப்படி சொல்லி கேமரா இது வச்சேன். பார்த்தா அவளும் வந்துட்டு ஐ எம் மான்சி அண்ட் ஐ எம் ஸோ இது ஐ எம் டூயிங் ஆட்ஸ் அண்ட் ஐ லைக் ஏஆர் ரஹ்மான், தட்ஸ் த ஒன்லி கனெக்ஷன் பிட்வீன் மீ அண்ட் சவுத் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு she gave a smile. ஓகே, இது எல்லாமே அப்படி ஒரு மாதிரி நார்மலா பேசிட்டு that smile was like அப்படியே ஒரு மாதிரி பயங்கர captivating ஸ்மைல். திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறமா இவர் வந்துட்டு பாம்பே போயிட்டு வந்திருக்க, யாரை செலக்ட் பண்ண அப்படின்னு ஒன்று நான் பாட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த ஸ்மைலுக்காக வந்துட்டு சார் இந்த பொண்ணை தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு காமிச்சு அவரும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு we fixed up the photo shoot and everything. He had come down from Bombay and she hadn't listened to the story also. So she came along with her uncle. And she was still not decided whether she's going to do it or not. So she had come down. I went and I narrated the script to her and அது ஒரு மாதிரி ஏதோ from the heart when you are narrating somebody will feel that like வந்துட்டு he is very passionate. So அந்த மாதிரியான ஒரு வைப்ல வந்துட்டு she kind of got in. But
ஷீஸ் அ வெரி ஒரு மாதிரி பெட்டிட் இது இதெல்லாம். ஸோ அதனால த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பதான் ப்ராப்பரா பாம்பேல பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இங்க தான் வந்துட்டு ப்ராப்பரா பார்க்குறேன். எனக்கு வந்துட்டு கரெக்டா சூஸ் பண்ணோமா இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கர கன்ஃபியூஷன். அண்ட் காயத்ரி வந்துட்டு ஷீ ஹெல்ப் மீ அவுட் இன் காஸ்டியூம் டிசைனிங் ஃபார் லீலை, புஷ்க காயத்ரி. ஸோ ஷீ ஹட் ஆல்சோ கம் அலாங் வித் மீ. அவ என் ஃபேஸை பார்க்குறா, ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட், ஏதோ ஒரு பயத்துல இருக்கேன்னு அவளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. வெளியே கூப்பிட்டு அவ வந்துட்டு நீ இப்போ என்ன சிச்சுவேஷன்ல இருக்கேன்னு எனக்கு புரியுது, கல்யாணத்துக்கு முந்தின நாள் நைட்டு இதுதான் வந்துட்டு கரெக்டான பொண்ணா இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் நீ இருக்க, நம்பி இறங்குவோம், அப்புறமா மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்குவோம், இப்போ ஒன்றும் பண்றதுக்கு இல்லை அப்படின்னா அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்ல சரி ஓகே அப்படியே பிளைண்டா லெட்ஸ் கோ டு தி போட்டோ ஷூட்னு நினைச்சிட்டு. And what an amazing photo shoot. Exactly. The next day she came and Joseph is also a junior of mine in college. He only did the photo shoot. HCL la vachi pannom. She came and stood there by the railing and then she gave a smile. Pa வேற மாதிரி அப்படியே அந்த ஃப்ரேம் பிக்சர் எல்லாமே வந்துட்டு it gave us அப்படியே ஒரு பயங்கரமான ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ், வேற லெவல் கான்ஃபிடன்ஸ். and then the chemistry was amazing. That is how it started. So like that அந்த இனிஷியல் 2 கேரக்டர் மோனா காயத்ரி, அந்த கேரக்டருக்கும் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ்க்கு சுகாஷினி வந்துட்டு ஐ ஹட் செலக்டட். ஓகே. ஸோ செலக்ட் பண்ணி இவளை வந்துட்டு அந்த டைலாக்ஸ் வேற அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு இன்னும் பெட்டரா பேசு, இன்னும் ஃப்ளர்டிஷியஸா பேசு, இந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்ப காயத்ரி வந்துட்டு ஏய் இவ மோனா காயத்ரி மாதிரி செட் ஆகல, ஆமா கொஞ்சம் நல்ல பில்ட்டா இருக்கா, ஸோ இவளை வந்து நீ அந்த சுஜா கேரக்டருக்கு தூக்கி போட்டுருந்தீங்க அப்படின்னு. ஸோ அதுவும் வந்துட்டு ஓகே லெட்ஸ் கோ வித், வேற ஒருத்தவங்களுடைய ஒப்பீனியன் வந்துட்டு நம்மளால வெளியே இருந்து பார்க்க முடியல, ஸோ அப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா கேஸ்ட் பண்ணது தான் சுஹாஷினி ஃபார் சுஜாஸ் ரோல். நெக்ஸ்ட் சந்தானம். சந்தானம் வந்துட்டு இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்வீட் பர்சன். எப்போ ஒரு வாட்டி ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் கிட்ட மீட் பண்ணுறோம். மீட் பண்ணப்போ ஹீ கோஸ் டு த சேம் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட், வேற ஆரியா கட்ஸ். நானும் அப்போ வந்து வேற யாரோ கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க, அங்கே போயிருந்தேன். அப்போ வந்துட்டு எதாச்சும் அப்படி பார்த்த உடனே நான் ஒரு கதை பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதில் உங்களை தான் யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் காமெடிக்கு, நான் திரும்பி வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கம்ப்ளீட்டாக மறந்தே போயிட்டேன். அப்புறமா மச் லேட்டர் இங்கே இதெல்லாம் கம்பெனியில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யாரை அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்போது நம்ம திருப்பியும் சந்தானம் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தே ஸ்போக் அண்ட் தென் ஹீ செட் ஓகே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டாரு. அதுக்கப்புறமா மச் லேட்டர் ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஹீ சேயிங் ஆக்சுவலாக முதல்ல நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு பார்பர் கிட்ட தான் மீட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. நான் உடனே என்னது இது சும்மா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு மேடப்பான ஒரு ஏதோ ஒரு சினாரியோலாம் சொல்றதுக்காக இன்டர்வியூக்காக இப்படி ஒரு கிரியேட் பண்ணி சொல்றாப்லையே, நம்ம எப்போ பார்பர் ஷாப்ல எல்லாம் மீட் பண்ணோம் இல்லையே. அதுக்கப்புறமா தான் ஐம் ரிமெம்பரிங் ஓ ஷிட் ஐ கம்ப்ளீட்லி ஃபர்காட். ஆமா we had actually bumped into each other அந்த ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் கிட்ட அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஓ இப்படிதான் மைக்ல போய் சொல்லுவாங்களா. பட் இன் ரியாலிட்டி ஈவன் he remembered even that அந்த குட்டி இது இல்லை. ஸோ he had remembered it. அண்ட் தென் அந்த டைம்ல he used to say எனக்கு மற்ற படத்துலலாம் நல்ல சட்டையே கொடுக்க மாட்டாங்க, இதுல தான் நல்லா நீட்டா இருக்குது காஸ்டியூம்ஸ். ஆக்சுவலி ஏன்னா அதான் அந்த ஐடி கம்பெனி ஃபீலே வந்து அதே மாதிரி வந்துட்டு the movie is known more for the Santanam comedy also. நிறைய பேர் வந்துட்டு சந்தானம் காமெடி இதுல ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி they used to say. ஆக்சுவலி அந்த காமெடிலாம் அவர் தான் எழுதினது. ஆமா நான் பண்ணல. ஸோ அவர் தான் பண்ணாரு. பண்ணிட்டு அப்போ வந்துட்டு he was narrating it to me. நான் சிரிக்காம அப்படியே உம்முன்னு அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே கேட்டுட்டு அவர் வந்துட்டு உங்களுக்கு சிரிப்பு வரல ஆனா நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் அங்க வரும்னு நினைக்கிறேன் நானு. ஆனா அவன ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து லைக் சிரிப்பு வரலனா இது கரெக்டா இல்லையான்னு ஒரு நம்பிக்கை வராது அப்படி. அதுதான் I wasn't cut out for that. அந்த மாதிரியான காமெடி எழுதுறதுக்கு that was not my இது. So I told him clear எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 3 காமெடி சீன்ஸ் இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ல இப்படி வேணும் அப்படின்னு. So he came up with that. நான் வந்துட்டு சரி ஓகே ஐ கோ வித் யுவர் கட் ஃபீலிங் அப்படின்னு சொல்லி we shot it. ஒரு மாதிரி லைக் நியூவா ஆரம்பிச்சிட்டு you have come a long way. Of course இப்போ மானசி வந்து she is a national award winner now. Santanam is gone to வேற லீக், சுஹாசினி வேற, இப்போ நீங்களும் வேற லீக்ல வந்து போயிட்டு இருக்கீங்க. I mean of course not all paths are smooth, all rough patches அப்படின்லாம் இருக்கும்ல. அந்த rough patchesலாம் தாண்டி like you have come a long way அப்படின்னு இருக்கும்போது how does it feel? We are happy where we are right now. So அதனால there is no என்ன சொல்றது. No, I think it's very important. I think it's very important for any creative professional, whatever department you're in, acting, singing, whatever. I think it's very important to keep working. Yes. You know, there's a term called working actor. So, you know, some people, sometimes actors, like a lot of people ask me for advice.
because I think people think of me as a very intelligent person. So you know, Why do you say that? I don't know. I don't know why. Okay. No, so the thing is that they asked me that how should we approach, you know, and all that. So I said, see, you know, sometimes not everyone has the luxury of waiting for the right permutation and combination. Okay, this producer, this director, this script. You know, there is an old saying, you know, you keep working. You know, automatically you not only will you improve your craft, but what will happen is, you know, you'll find your own voice that way. If you keep waiting and sitting, idle mind is the devil's workshop. If you really keep waiting for things to happen, no, then by the time things happen, no, the train would have left the station long ago. You know, really. So I think it's very important to keep working. So like in all of our cases, you know, he's gone over to the Marathi cinema, big loss for Tamil industry. And but you know, Andrew after Leelai, he did one film, and then he's found a lot of success with Vadandi. I continued my career in Hindi. So you know, it's like you just keep working. You never know. இவரோட career ஹிந்தில பாத்தீங்கன்னா he did a rom-com role. Then he went and did some very serious and challenging roles, which no hero would easily say yes to, and he's gotten such amazing critical acclaim. Yes. And he's worked with some of the top stars of the Bollywood industry, and you know, they all know that, you know, if there is a character role that needs a very good performer, they know who to call. True. Well said. I need to ask this question to you because, like, post Leelai, have you ever thought like you'll have too many girl fans? Really? He already had. No, he already had. Yeah, my question was wrong. He already had, and till date, Leelai Karthik mari namalukku or aal kedaikada illa Leelai So Sundar mari Andrew's namalukku. plan was to release Leelai, then send the hero back to Bombay. So all the girl fans Achcho. know who to call. Yeah. In fact, I got married even before Leelai could get married. Another disclaimer. In fact, in Leelai, when I think there is a scene, if I remember correctly, that Karthik's number is given. That is actually Andrew's number. He has planted his own number in the. Arey yaar. Shiv, I'll what tell you what. memory, yaar? He has planted his own number in the movie. You know yeah. something. So there are too many accusations on you. இல்ல அப்படிலாம் No, இல்ல. no, it's the truth. It's the truth. It's the truth, yeah. It's in film. No, he's You trying to cannot- defend. you cannot refute it. Shiv, you need to know the real truth. I got a call from some cop claiming that இந்த மாதிரி வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுடைய நம்பர் தான் நீங்க போட்டீங்க, ஸோ ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க. நான் வந்துட்டு நான் எதுவும் பண்ணவே இல்லைங்க, அது சும்மா படத்துல காமிச்சதுங்க, அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை. இல்லைங்க, அவங்களுக்கு நிறைய கால் வருதான், பிரச்சனையா இருக்குதான், நீங்க ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க அப்படின்ட்டு ஐ ஹேட் an issue. ஸோ அதுக்கப்புறமா எனி ஃபிலிம் ஐ ஹேட் டு ஷோ நம்பர்ஸ். ஐ ஷோ only 9 numbers. Okay. 10 numbers காமிக்கிறது இல்ல. எதுக்கு இது தேவையில்லாத பிரச்சனை இல்லை. So it is not my number. See, I have solid proof right now to prove it. Okay. No, but honestly, yeah, it was quite. It was quite Traumatizing. No, it was not traumatizing. But I think let's just say that what Andrew was trying to achieve for the character of Karthik and Sundar, he was able to achieve. Yes. Till date, people are just in love with Karthik and Sundar. So, Yeah. So we'll go together on a double date. Yeah. Whichever girl wants to date Karthik, just tell her that Sundar and Karthik will come together. So I yeah, am Sundar, right? I'm very happy. Finally, this has happened. And in the reunion, Thank it you. was very much a long-term process, and finally. Thank you so much for bringing Yeah. this Yes, together. Again. thank you. As a fan, நான் கேக்குறேன் Leelai 2 please எனக்காக. Please. Andrew, please. Yeah. Please. Yeah. Please. Come on, Andrew, don't be a good boy. Have more life experience. See, but completely off topic. Yeah. I have to say this. Now you will find out who Karthik is. Okay. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம்னா I think you would have watched it. Satish knows. 96. Wow. 96 வந்துட்டு amazing. படம் பார்த்துட்டு I couldn't sleep for like 3 days. And then I called up Prem and I told him, Prem, you made me feel very guilty. நான் ராம் அளவுக்கு இவ்வளவு நல்லவனா வாழலையே. You made me feel so guilty அப்படின்ட்டு 96 is like such favorite film. அதை டாப் பண்றதுக்கு ஒரு படம் வர முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா மெய்யழகன் வந்துட்டு
I read the script a year back. He had given me the novel of that Really? Mayalagan. You're so lucky. படிச்சிட்டு நான் வந்துட்டு இவ்ளோ thin line எப்படி வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோரியா எழுத முடியும் அண்ட் இதை வந்துட்டு படமா வந்துட்டு how are you going to even mount it அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கர ஆச்சரியத்தில் இருந்தேன். So I was waiting for the film to get over and then be என்ன சொல்ற released. போய் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா I was like how much ever I still love 96 எங்கயோ 96 ஒரு படி மேல போயிட்டு மெய்யலகன் போய் உட்கார வச்சிருச்சுது. It's like awesome. He has 96 too. Yes. Okay. Yes. Yeah. He has 96 too. So நான் அதை படிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் எங்கேயோ கொஞ்சம் பக்கத்துல லீலை 2 வருதுன்னா we'll think of like that. அந்த மாதிரி வந்துட்டு I'm thinking. So I am also a big fan of Mayalagan. Yeah, you should watch those two. I'm going to see it. I'm going to see it. Yeah, Mayalagan and 96. It will make you also feel guilty after watching 96. Really? Yeah, That especially guy 96, Ram is yeah. like so pure in his heart, like we will nowhere come close to him here. We are all, if there's a bad word, we are all that. Let's not dig into that. Yeah. So yeah, of course, தெரியல வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை. So Leelai 2ல probably we can again meet up. It's இல்ல we thank you to know. Rednool. Yes. Yeah, thank you. Because Thank you. நீங்க ஏற்கனவே வந்து ஒரு கிளி சாங்காகவே நீங்க வந்து you Yes. did a special Yeah. interview and with Karthikeyan of course, and it's really we are very grateful to you guys. Thank you so Thank much. you, Thank Thank you you for so your much. time and Thank you. yeah, thank you for making it happen. Yeah. Thank you. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன். தேசத்தின் நம்பிக்கை மாத இதழ் அப்பா பதிப்பகம் இணைந்து வழங்கும் நேர்மையாளர் சகாயம் IAS அவர்களின் அனுபவ பதிவில் கடைசி தரையில் கண்டாங்கி சேலை சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் விற்பனையாகிக் கொண்டிருக்கிறது.